Okay, what do you mean by solid state fermentation, liquid state fermentation? Just to refresh what you have seen. What is SSF? Microbial growth takes place without water. Yes, with minimum water. Okay. So there are some major advantages. And what type of organisms can be done for can be used for SSF? Filamentous fungi. Fermentous Yes, good. fungi. Yes. Then liquid state fermentation, it has four methods basically: batch, fed batch, continuous, and semi-continuous. So boys, let me answer menu. What is the difference between batch and continuous? Difference between batch and continuous. சீக்கிரம் ஆன்சர் நான் நேம் தெரியாது. யார் அபிபுல்லா இருக்கியா? ஹரிபிரசாத்? இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஆப்சன்ட் தான். ஹரிபிரசாத், கரண், அனீஷ்குமார், அஸ்வின், ஒருத்தருக்குமே ஆன்சர் தெரியாது. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேட்ச் அண்ட் கண்டினியூஸ். இதுதான் நான் எத்தனை தடவை சொல்றேன்ல. என்ன இப்படியே இருப்போமா 9:20 வரைக்கும்? நான் 9:25 வரைக்கும் தான் எடுப்பேன். ராகுல், நான் சொல்லிடுவேன் ஹெச்ஓடி கிட்ட, இப்படியே இருந்தீங்க பாய்ஸ் அப்படின்னா என் கிளாஸ் எல்லாமே ஆப்சென்ட், ஏன் எல்லாம் ஆப்சென்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐ வில் சே. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. பிரகாஷ், எஸ் ஆன்சர் ராகுல். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? சிம்பிள் கொஸ்டின் தானே கேட்டேன். பேட்சுக்கும் கண்டினியூஸ்க்கும் என்ன Batch is a டிஃபரன்ஸ்? closed system, ma'am. எஸ் குட். ம் Fermentationல வந்து ஏர், ஆன்டிஃபோம், ஆசிட் தவிர மிச்சம் வேற எதுவும் என்ட்ரு ஆகாது மேம். வெரி குட். ஆட் ஆகாது. ஓகே, வெரி குட். ஸோ வாட் இஸ் கண்டினியூஸ்? கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன்ல எப்படி என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க? எப்படி இருக்கும்? நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஸ்மால் டோஸ் ஆட் பண்ணிப்பாங்க மேம். கண்டினியூஸ்லயா? Continuous fermentation, the nutrients will be added continuously and the products will be removed small doses கிடையாது, கண்டினியூஸா வந்து நியூட்ரியன்ட் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன் இனிஷியலா நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவோம். தென் த சிஸ்டம் வில் பி க்ளோஸ்ட். ஒன்லி ஏர், ஆக்சிஜன், தட் இஸ் பிஹெச் அந்த ஆசிட் கேஸ் பேலன்ஸ், ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸுக்காக will be adding acid base. இந்த மட்டும் வந்து will be adding in between. So batchல வந்து initially all the nutrients will be added and it is a closed system. After the fermentation, after the product formation, the product will be recovered. But in the case of continuous, continuously the media will be added and ferment. Closed day கிடையாது, it is a open system. Continuously it will be added and continuously the product will be removed. That is the difference between batch and continuous. Can you understand now? ஓகே மேம். எஸ். வேற யாராவது ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா பாய்ஸ்ல? எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நான் ஆப்ஷன் தான் போடுவேன், இன்டர்னல் மார்க்கும் கம்மியாக தான் போடுவேன். அப்புறம் எது கம்மியாச்சுலாம் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. ரித்திக் ரோஷன் ஆன்சர். இப்போ நான் சொன்னதை ரிப்பீட் பண்றதுக்கு என்ன? சுந்தர் மைக் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, பிரகாஷ். சாஹிப். மேம், எஸ். பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து லிமிட்டட் சப்ளை நியூட்ரிஷன் சப்ளை பண்ணுவோமா?
ஓகே அது வந்து க்ளோஸ் சிஸ்டம் சொன்னீங்க. ஓகே. அண்ட் கண்டினியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா லிமிட்டட் கண்டினியூஸா சப்ளை ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் கிடையாதுமா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. என்ன நியூட்ரியன் ஆட் பண்ணுமோ it will be added at the initial step, that's all. என்டையரா ஆட் பண்ணிடுவோம், லிமிட்டட்லாம் கிடையாது. எவ்வளவு வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிடுவோம். பட் at the first ஒரே தடவை at a stretch we will add and then it will be closed. Okay, then கண்டினியூவா நியூட்ரிஷன் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே இருக்குமா growth of the organism காக. okay, continuously the nutrients will be added and the products will be removed. And it is Okay. a open system. Okay. Okay, good. And in continuously பாத்தீங்கன்னா lag and log phase are maintained. Okay, good. In batchல பாத்தீங்கன்னா lag, log and stationary phase are occur. ஸ்டேஷனரியா இருக்கும். Yes, 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 very good. Okay, okay. So next topic. So இதெல்லாம் ஓரளவு புரிஞ்சுச்சா? பேட்ச், ஃபுட் பேட்ச், கண்டினியூஸ், செமி கண்டினியூஸ்லாம் புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ சொன்னதுதான் பேட்ச். ஃபெட் பேட்சுக்கும் பேட்சுக்கும் லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் சம் நியூட்ரியன்ஸ் பேட்ச்னா என்ன சொன்ன, ஃபுல்லாக க்ளோஸ் சிஸ்டம் இனிஷியலாக ஆட் பண்ணுறதோட அவ்வளோதான், எதுவுமே நடுவில் ஆட் பண்ண மாட்டோம். பட் ஃபெட் பேட்ச்ல வந்து லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் the nutrients will be added in small doses during the fermentation process. சில nutrients மட்டும் will be adding in small doses, that is to eliminate the feedback inhibition. Feedback inhibition is nothing but the product form ஆகிறதே வந்து reactant ஓட சேர்ந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக, நிறைய ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக we will be adding some other components to regulate the product formation in small doses. Okay, that is fed batch fermentation. If I am going fast, please let me know. நார்மல் கிளாஸ்ல போர்டில் எடுக்கும்போது உங்க ரியாக்ஷன் நான் பார்க்கலாம், புரியுதா இல்லையான்னு. இப்போ என்னால் எதுவுமே பார்க்க முடியல, அதனால தான் கொஸ்டின் கேட்குறேன். அப்பயாவது வெதர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அதுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ப்ளீஸ் ரிப்ளை வெதர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட். புரியலன்னா கேட்டுரு. திஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், பேசிக்ஸ் இதெல்லாமே. தென் microbial growth rate you all know. Then this is the basic parts of a fermenter. Last class I have told to see and come what are the basic parts of a fermenter. And what do you know about impeller? What is the function of an impeller or agitator? The main part in a fermenter is impeller. There are various types of impeller. So அதோட ஒர்க் என்னது? இம்பெல்லரோட ஒர்க் என்னது? டு பிரேக், ரொட்டேட் பண்ணனும் மேம். எஸ், இம்பெல்லர் இஸ் லைக் இப்போ நம்ம இன்குபேட்டர், ஷேக்கர் இன்குபேட்டர் வைக்கும்போது ஒரு ஷேக்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும் போது உனக்கு வந்து growth நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால இம்பெல்லர் இஸ் நத்திங் பட் அன் அஜிடேட்டர். அஜிடேட்டர் இஸ் நத்திங் பட் இட் ரொட்டேட்ஸ். ரொட்டேட் ஆக ஆக அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி the growth will be differing and the metabolites will be produced. அதுக்கேற்ற மாதிரி the metabolites will be produced. And the next important part is sparger. So what do you mean by sparger? It helps in oxygen supply. Okay, oxygen supply, air supply கொடுக்குறோம். ஸோ how it will be is அதில் வந்து ஸ்மால் மைன்யூட் போர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் பாஸ் பண்ணும் போது யூனிஃபார்மாக the oxygen will be supplied in the form of minute droplets மாதிரி it will be supplied, so that there will be uniform supply of air. Okay, so these are the major things in the impeller, in the fermenter. And அதுக்கு இல்லாமல் we have a shaft motor. அது அந்த மோட்டார்ல தான் impeller will be attached and it will rotate. And this is the port for acid base addition and this is the port for antifoam addition. Then steam addition, இது வந்து மீடியா அடிஷனுக்காக இந்த கொடுத்துருக்காங்க. And pressure maintenanceக்காக they have given pressure guards. And cold water inlet and cold water outlet, இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? Why it is given cold water inlet and cold water outlet, and what this part is called? You all know. அது என்னது? இம்பெல்லர், ஸ்பார்ஜர், அது இல்லாம அந்த வால்ஸ்ல ஒரு மேம் ஏர் இன் அண்ட் அவுட் பண்றதுக்கா மேம்? எஸ், அது ஓகே. சைட்ல ஒன்று இருக்குல்ல பேஃபில்ஸ், அது கேட்டிருக்கீங்களா? என்னன்னு பேஃபில்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா?
vortex formation break பண்றோம். என்னம்மா? vortex form ஆகும் மேம். எஸ், vortex ஃபார்மேஷனுக்கு அது இல்லாம பேஃபில்ஸ் வழியா வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணும், இப்போ மீடியா வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் போது அதாவது ஒரு எனிதிங் தட் ரொட்டேட்ஸ் வில் கிரியேட் ஹீட். ஓகேவா? இப்போ மிக்சியே நீ ஓட்டும் போது இட் வில் கிரியேட் ஹீட். ஸோ ரொம்ப வந்து ஹீட் டெவலப் ஆச்சுன்னா கல்ச்சருக்கு வந்து இட் வில் பி த கல்ச்சர் growth will be affected, மைக்ரோ ஆர்கானிசம் growth will be affected. ஸோ டு ஸ்டெபிலைஸ் திஸ் அந்த அந்த என்டையர் சர்ஃபேஸே வந்து கொஞ்சம் கூலா மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த கோல்டு வாட்டர் இன்லெட் வில் பி தேர். இது வந்து மீடியாவோட மிக்ஸ் ஆகாது, ஜஸ்ட் வந்து அந்த வால்ஸ்ல வந்து இட் வில் பி சப்ளைடு கோல்டு வாட்டர் ஸோ தட் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் திஸ் என்டையர் சர்ஃபேஸ். கோல்ட் வாட்டர் இன்லெட் வில் பி தேர். அது அந்த கோல்ட் வாட்டர் இன்லெட்டே வந்து அவுட்லெட்டும் இருக்கும். அது வந்து மீடியாவோட மிக்ஸ் ஆகாது, ஜஸ்ட் வந்து சர்க்குலேஷன்ல இருக்கும் வெளியே அவுட்டர் பார்ட்ல. ஸோ தட் அதுல இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ள போகும். ஸோ தட் அந்த ரொம்ப உள்ள ஹீட் ஆகாம அந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு they are giving cold water inlet and cold water outlet. Can you understand? Yes ma'am. Okay. Then this is the oxygen concentration probe. Oxygen concentration எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு அந்த probe. Then இதுதான் இந்த கோல்ட் வாட்டர் இன்லெட் அண்ட் கோல்ட் வாட்டர் அவுட்லெட் வந்து எது வழியா போகும் அப்படின்னா கூலிங் ஜாக்கெட்ஸ். அது பேர் கூலிங் ஜாக்கெட்ஸ். எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் விச் எம்ப்ளாய்ஸ் ஹை ஸ்பீட் ரொட்டேஷன்ல எல்லாத்துலேயுமே வந்து வில் பி ஹேவிங் கூலிங் ஜாக்கெட்ஸ். அது வழியாக தான் கோல்டு வாட்டர் வில் பி பாஸ்ட் ஸோ தட் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். எனிதிங் தட் இஸ் இன் மோஷன் வில் கிரியேட் ஹீட். அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் கோல்ட் வாட்டர் இஸ் பீயிங் சர்க்குலேட்டட். ஓகே. தென் ஹார்வெஸ்ட் பைப். Harvest pipe is nothing but outlet pipe. The product வந்து எடுக்கிற பைப். Then அவ்வளோதான். These are the major parts of a fermenter. Then continuous fermentation அதே தான். The nutrient is continuously added and the converted nutrient is continuously taken out from the fermenter. So in continuous process, cell loss as a result of outflow must be balanced by growth of the organism. So இதுல வந்து நீ எவ்வளோ எடுக்கிறியோ, எவ்வளோ செல்ஸ் பயோமாஸ், செல் இஸ் நத்திங் பட் டெட் செல்ஸ், எவ்வளோ டெட் செல்ஸ் வெளியே எடுக்கிறியோ அதே அளவுக்கு க்ரோத் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து லாக் ஃபேஸ்லேயே தான் ரொம்ப நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வராது, ஏன்னா வி ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஆடிங் த மீடியம். ஸோ மீடியம் கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணும்போது த ஆர்கானிசம் வந்து எப்பயுமே வந்து லைஃப் செல்ஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். எவ்வளோ வெளியே லாஸ் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு ஆர்கானிசம் க்ரோத்தும் இருக்கும். That is continuous fermentation. But batchல அப்படி இருக்காது. It will follow static phase மாதிரி, lag, log, stationary, dead phase அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அவ்வளோதான் இருக்கும். இதில் வந்து அந்த ஆர்கானிசம் வந்து வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அகைன் நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் will be grown. Okay. And this is the continuous fermenter system. ஒரு continuous fermenter systemல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, fresh media feed வந்து always will be given inside and liquid flow will be always outside. ஸோ அதுதான் அதே ஃபர்மெண்டரே போட்டுக்கோ. ஒரே என்னன்னா இதுல வந்து இட் இஸ் அ ஓப்பன் சிஸ்டம். ஆல்வேஸ் த ஃப்ரெஷ் மீடியா வில் பி ஃபெட். மீடியா கொடுத்துட்டே இருப்போம், ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும், அதே டயத்தில் ப்ராடக்ட் டெலிவரி வந்துகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் மற்ற அதர் பார்ட்ஸ் ஆர் ஆல் சேம். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes ma'am. So important factors of continuous fermentation is the system must be stable for at least 500 hours. So அது வந்து ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் மெயின்டைன் த ஸ்டிரைல் கண்டிஷன்ஸ். கண்டினியூஸாக மீடியா சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும்போது அந்த மீடியா பேட்ச்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டெரிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்காது. பிகாஸ் இனிஷியலி வில் பி ஸ்டெரிலைசிங் த மீடியா, உள்ளே கொடுத்துருவோம், க்ளோஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்கும். ஆனால் கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் இஸ் அன் ஓப்பன் சிஸ்டம்ன்றதால will be continuously adding the media and the media should be maintained sterile for a longer time. அது கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அதை வந்து you have to monitor continuously. And the composition of nutrients must be constant all the time. And the maintaining the strain stability for constant high production yield. So strain oda stability வந்து you should maintain. So that the strain is nothing but the microorganism which you are using. அந்த ஸ்ட்ரெயினோட அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் கல்ச்சருக்குள்ளே மீடியாக்குள்ளே இருந்தாலும் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் அண்டர்கோ எனி மியூட்டேஷன். அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாமல் இருக்கணும். மியூட்டேஷன் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா உன்னோட கரெக்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன். வாய்ஸ் புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே.
ஸோ செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷனுக்கும் கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் எப்படி வந்து ஃபெட் பேட்சுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஃபெட் பேட்ச்லேயே ஃபீட் வி ஆர் ஃபீடிங் அட் ஸ்மால் டோசஸ், அதனால தான் அது ஃபெட் பேட்ச். ஓகே, செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷனா கண்டினியூஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, a fraction of fermentation is replaced with fresh media at regular intervals. என்னன்னா நம்ம கண்டினியூஸா மீடியா சப்ளை பண்ணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த மீடியா ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து என்டையரா எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துட்டு அகைன் ஃப்ரெஷ் மீடியா வில் பி சப்ளைடு. தட் இஸ் ஃப்ரெஷ் ஆர்கானிசம், ஃப்ரெஷ் மீடியா வில் பி சப்ளைடு. ஏன்னா அந்த ஸ்டெரிலிட்டி வந்து இல்லை அப்படின்ற போது சம்டைம்ஸ் வில் ஃபாலோ செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we'll see the fermenter in detail, how the fermenter is designed. So design of the fermenter. மேம் ஹலோ, ம். எனக்கு அந்த yes. செமி கண்டிஷனர் ஃபர்மெண்ட் அது டவுட் ஆகுது மேம். சொல்லுப்பா, என்ன டவுட்? மேம் அது வந்து எப்படி மேம் இப்போ வந்து கண்டினியூஸ்ல வந்து இது ஆயிடுச்சு, கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆயிடுச்சு மேம், திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் மேம் பண்ணோம் செமி கண்டினியூஸ். நீ அந்த ப்ராசஸ வந்து முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிடணும். கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணி இப்போ நீ ஒரு மெட்டபிளைட் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னா யூ ஷுட் டிசைட் பிஃபோர் இட் செல்ஃப் வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸா இல்லை ஃபெட் பேட்ச் ப்ராசஸ் பண்ண போறியா. ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட். நடுவில் நீ எதையும் மாற்ற முடியாது. கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் தான் பண்ண போறேன்னா கண்டினியூஸ் தான் பண்ணணும். செமி கண்டினியூஸ் தான் பண்ண போற உனக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டியே தெரிஞ்சிடும். கண்டினியூஸ் பண்ணா இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் has the ability to undergo mutation, it has the ability to undergo contamination அப்படின்னு உனக்கு சில ஆர்கானிசம் சில மீடியால பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி டைத்துக்கு யூ வில் ஹாவ் டு டிசைட் பிஃபோர் இட் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன். அப்போ நீ முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி வச்சிருப்ப. ஸோ அப்போ அந்த டயத்துல வந்து யூ வில் பி பெர்ஃபார்மிங் செமி கண்டினியூஸ். ஸோ அப்போ நீ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல எந்த டைம்ல நீ வந்து மீடியா மாற்றணுன்றதையும் யூ ஷுட் ஹவ் ஆப்டிமைஸ். அதையும் நீ ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சிருப்ப. Can you understand? கண்டினியூஸா இருக்கும்போது டக்குன்னு செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷனா உன்னால மாத்த முடியாது. You understand? ஓகே மேம், ஓகே மேம். 4 டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்குப்பா ஃபர்மெண்டேஷன். 4யுமே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன் ஃபாலோ பண்ண போற அப்படின்றத you should have decided before itself, before the start of the process. Okay? எஸ் நீ மேம். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஓகே நீங்க அப்படிதான் மேம் சொன்னீங்க. இப்போ வந்து இது ஆயிடுச்சுன்னா செமி கண்டினியூஸா மாத்தலாம்னு நீங்க சொன்னீங்க. அதான் மேம் கேட்டேன். அதுதான் உனக்கு புரியறதா சொன்னேன். கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன்ல அந்த மாதிரி கண்டாமினேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வரும்னு உனக்கு முன்னாடியே பாசிபிலிட்டிஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ செமி கண்டினியூஸ் ஃபர்மெண்டேஷன். அது முன்னாடியே எல்லாமே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுதான் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே மேம். Then this is the design of a fermenter. So these are the ideal fermenter properties. ஒரு fermenterனா அதுல வந்து என்னென்ன basic properties இருக்கணும் அப்படின்னா it should support the maximum growth of the organism so that the surface area நல்லா இருக்கணும். அது grow ஆகிறதுக்கு அந்த it should have the feasibility. Then aseptical operation. What do you mean by aseptical operation? Sterile operation. Yes, aseptical means sterile. So another meaning for aseptical is sterile. So sterile, the entire operation should be performed in a sterile condition. Then adequate aeration and agitation should be there. Low power consumption should be there. Temperature control system should be there. pH control system இருக்கணும். Sampling facilities na? Ma'am. What do you mean by sampling facilities? Ma'am. Yes, கேக்கலையா? மேம் கேக்குதா மேம் நான் பேசுறது? எஸ் கேக்குது, சொல்லுமா. மேம் எனக்கு புரியவே இல்லை மேம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் கண்டினியூஸ் ஸ்லைடு காமிச்சீங்களா மேம்? இந்த பிபிடியா? எஸ் மேம். அதான் அதுக்கு முன்னாடி மேம். இதுவா? திஸ் ஒன்? இதுவாமா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். இது ஒண்ணும் இல்லம்மா, நார்மல் ஃபெர்மெண்டர் தான். பேட்சுக்கும் கண்டினியூஸ்க்கும் the major difference is you are going to continuously supply the media. It is an open system. ஓகேவா? நீ நார்மலா போடுற பயோரியாக்டர் டயக்ராமே போட்டுட்டு fresh media is continuously added அப்படின்றத you have to mention. And
the media after the fresh media add ஆயிட்டு இருக்கும் போதே product formation will be there and the products will be continuously taken out. அதுதான் continuous fermenter system. அதுதான் சொன்னேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சிஸ்டம். ஓப்பன் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் மீடியா வந்து ஓப்பனா சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஆல் த டைம். பட் பேட்ச்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீடியா சப்ளை ஆனோடனே இந்த இன்லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும், நடந்து முடிஞ்சோடனே இந்த அவுட்லெட்டை ஓப்பன் பண்ணி தே வில் பி டேக்கிங் அவுட் த ப்ராடக்ட். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் இது க்ளோஸே பண்ண மாட்டாங்க. கண்டினியூஸாக இட் வில் பி சப்ளைட் இன்சைட். ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும், நடக்க நடக்க ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுறத வெளியே கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே. What do you mean by sampling facilities? Sampling facilities na enna? It is nothing but nutrient feed எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த போர்ட் தான் sampling facility. சாம்பிள் கொடுக்குற போர்ட். ஓகே. ஸோ sampling facilities is nothing but அந்த nutrient feed, culture feed எல்லாமே கொடுக்குற அந்த போர்ட். ஆசிட் பேஸ் கொடுக்குற போர்ட், ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்குற போர்ட்டு, அது எல்லாமே வந்து சாம்பிளிங் ஃபெசிலிட்டிஸ். இது எல்லாமே ஸ்டிரைலா இருக்கணும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? எஸ் மேம். அண்ட் மினிமம் எவாப்ரேஷன் லாஸ், ரொம்ப எவாப்ரேஷன் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் த மினிமம் எவாப்ரேஷன் லாஸ் ஷுட் பி தேர் அண்ட் மினிமம் யூஸ் ஆஃப் லேபர் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் and range of processes. It should support all types of processes like aerobic, anaerobic, இல்ல thermophilic organism. அதுக்கேற்ற மாதிரி it should support all types of processes. Smooth internal surfaces, it should not be rough. And also உள்ள இருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபர்மெண்டர் வந்து நார்மலா கிளாஸ் வெசலா தான் இருக்கும். ஸோ உள்ள இருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கணும். ரஃபா இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அந்த சர்ஃபேஸ்ல போய் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி உனக்கு க்ரோத் யூனிஃபார்மா இருக்காது. And it should have similar in geometry both smaller and larger vessels in pilot plant. Okay, so இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, பைலட் பிளான்ட்னா என்ன? பைலட் பிளான்ட் நாளைக்கு பார்த்துட்டு வாங்க கிளாஸ்ல. ஓகே, what do you mean by pilot plant? In the case of fermentation, bioreactor. Okay. So இப்போ ஒரு fermentation industry இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேப் ஸ்கேல்ல பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொன்னேன். நார்மலா லேப் ஸ்கேல்ல பண்ணிட்டு they will be taking it to 10 liter fermenter vessel. Then அதுக்கப்புறம் they will be taking to 100 liter fermenter vessel. ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் ஜியோமெட்ரியா இருக்கணும். இது வந்து தட் இஸ் ஸ்கேல் அப் தான் இருக்கணும். ஓகே. இது அதோட சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் லென்த் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கு, அது வந்து அதுக்கு லென்த் 25 இருக்குன்னா 5 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி பிரெத் வந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அது 10 50. ஸோ 50 சென்டிமீட்டர். ஸோ 5 டைம்ஸ் கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். இட் ஷுட் ஹேவ் சிமிலர் ஜியோமெட்ரி ஃபார் போத் த ஸ்மாலர் அண்ட் த லார்ஜர் வெசல்ஸ். இந்த பைலட் பிளான்ட் இஸ் நத்திங் பட் பிக் ஃபர்மெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ தட் அப்போதான் உனக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் யூனிஃபார்மா இருக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வேற யாருக்கு புரியல நான் சொல்றது? எல்லாருக்கும் புரியுதா? வாய்ஸ் ஓகே. சீப்பஸ்ட் மெட்டீரியல் யூசேஜ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் சீப்பா இருக்கிறது. ஸோ தட் த காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி மினிமம். தென் அடிக்வேட் சர்வீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபார் அ ஃபர்மெண்டர், ஐடியல் ஃபர்மெண்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸா இருக்கணும். அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கண்டாமினன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொவிஷன் வைக்கணுமோ அது இருக்கணும். அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் ஆன்டிஃபோம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் இருக்கணும். இனாக்குலம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். மெக்கானிசம் ஃபார் பயோமாஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் ரிமூவல். ஸோ பயோமாஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் வெளியே வரும்போது அது வந்து கரெக்டாக செப்பரேட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிற மாதிரி யூ ஷுட் ஹாவ் அ போர்ட் செப்பரேட்லி. அண்ட் செட்டிங் ஃபார் ரேபிட் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டிரைல் ஏர், தட் இஸ் ஸ்டிரைல் ஏர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த போர்ட் கரெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் ஃபர்மெண்டர் வெசல்ஸ் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஈஸ் ஆஃப் மேனிப்புலேஷன். ஏதாவது மேனிப்புலேட் பண்ணணும், ப்ரெஷர் மேனிப்புலேட் பண்ண ஏதாவது பண்ணணும்னா
it should be easy, user friendly-ஆ இருக்கணும். Okay, can you understand? These are the various ideal properties of a fermenter. இதெல்லாம் இருந்தாதான் it can be considered as a good fermenter and the process can be conducted smoothly. Yes. Yes, ma'am. Okay, இன்னைக்கு இதோட போதும். Next class we will see parts of a fermenter in detail, like agitator, sparger. இதுக்கெல்லாம் different types of agitators இருக்கு, different types of spargers இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து we'll be seeing in detail. Answer the attendance. நான் இன்னைக்கு ஆப்ஷன் தான் போட போறேன் பாய்ஸ்க்கு. ஆன்சர் பண்ண பாய்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ப்ரெசென்ட். எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் சொல்லிக்கிறேன். Anish Kumar absent. Ashwini present. Ashwin absent. Balaji. Balaji ஆன்சர் பண்ணியா இல்லையா? அதுக்கும் ஆன்சர். புவனேஸ்வரி Present, ma'am. ஹரிபிரசாத் absent. இலக்கிய பாரதி Present, ma'am. ஜோதிகா. கரண் Present, ma'am. Present, ma'am. கீர்த்தி Present, ma'am. கேசவன் absent. கீர்த்தனா Present, ma'am. லக்ஷயா. சாஹிப் absent. அபிபுல்லா Ma'am. absent. ஆன்சர் Ma'am. பண்ணலையே. absent மேம் தான் நான் போட்டேன். கிளாஸ்க்கே இன்னைக்கு தான் மேம் வந்தேன். சரி, அதுக்கு நீ அப்பவே ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாமே. क्वेश्चन கேட்டப்போ நான் கிளாஸ்க்கு இப்பதான் வந்தேன்னு. பிரசன்ட் எடுக்கும்போது மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்றீங்க. இல்ல மேம் நான் ம் மைக் ப்ராப்ளம் மேம், ஃபோனே என் கையில இல்ல மேம். இப்போ இப்பதான் மைக் மேம் ஃபோன் ப்ராப்ளம் இல்ல. எடுத்தேன். ஓகே அப்படி இல்ல மேம் என் ஃபோனே இல்ல மேம், ஃபுல்லா இது உடைஞ்சிருக்கு மேம் ஸ்கிரீன். நான் இன்னைக்கு தான் மேம் கிளாஸ்க்கே வந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே இப்ப தான் மேம். பேசுறது யாரு? சாஹிபா அபிபுல்லாவா? சாஹிப் மேம். நிவேதா Present, ma'am. பிரகாஷ் absent. பிரேம்குமார் absent. ராகுல் present. ரித்திக் ரோஷன் absent. ஸ்ரீபத்மினி present. கனிகை வேலன் absent. சுந்தர் மேம் ஏன் மேம் ம். ஏன் மேம் absent தனியே? நான் எத்தனை தடவை கொஸ்டின் கேட்டேன், ஒரு ரெஸ்பாண்ட் எப்போ வந்துச்சு மேம்? அவங்க கிட்ட இருந்து. நான் இல்லவே இல்லை மேம், நான் 5 நிமிஷம் லேட்டாக தான் மேம் வந்து சேர்ந்தேன். நான் நடுவுல தானே கொஸ்டின் கேட்டேன். எப்போ மேம் கொஸ்டின் கேட்டீங்க? இல்லையே மேம். சரி, நான் பதில் இப்ப டவுட்லாம் நான் பிரசன்ட் கேட்டேன். போட்டு நீ தான் டவுட் கேட்டியா? ஆமா மேம், நான் தான் மேம் கண்டினியூஸாக டவுட்லாம் கேட்டேன். ஓகே. வைஷ்ணவி Present, ma'am. உங்க ஃபேஸும் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரே புரியுதா இல்லையான்னு. எனக்கு ஒன் சைடு வந்து நான் மட்டும் பேசுறதால எந்த யூஸுமே இல்லை. அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கேன். தரணி கரண்ராஜ் absent. யாழினி Ma'am, present. Varsha present, ma'am. ஓகே ஓகே present. Yani present, ma'am. ஓகே. அபிஷேக் ராஜ் absent. தேவதர்ஷினி Present, ma'am. Ma'am, Shri Patni. ம் ஓகே Ma'am, Devadarshini present, ma'am. ஓகே. இப்போ நான் பாய்ஸுக்கு ஆப்சன்ட் போட்டிருக்கேன் ஆன்சர் பண்ணாதவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கேர்ள்ஸுக்கும் அதே தான். யார் யார் ஆன்சர் பண்ணலையோ அவங்களுக்கும் நான் ஆப்சன்ட் போட்டுருவேன். நான் யாருக்கு கொஸ்டின் கேட்குறேனோ அவங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். நான் ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் எதுவுமே கேட்கலையே. நான் எடுத்த டாபிக்கு நான் நிறைய தடவை ரிப்பீட் பண்றதுல தான் கொஸ்டின் கேட்குறேன். அதுக்கு கூட நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா
How do I know whether you understood or not? போன சப்ஜெக்ட் எடுத்தது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்னால அந்த அளவுக்கு இது பண்ணல. இது ரொம்ப கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும்ன்றதால தானே உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்த டாபிக் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. ஓகே okay, I will see in the next class. Whatever I have taught, prepare and come. I will send the notes in Google Classroom. நான் PPT அனுப்புறேன், பார்த்துட்டு வாங்க. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.